Таким образом, в любви гопи нет и тени вожделения. Их отношения с Кришной имеют единственную цель – доставлять ему удовольствие. Yatte sujata charanam buruham staneshu biti sanai priya dadimahi karkasheshu tenatavim atasi tadvya tate nakim svit kurpadi bir brahmati dhir bhavad ayusham naha. O dearly beloved, your lotus feet are so soft that we place them gently on our breasts, fearing that your feet will be hurt. Our life rests only in you. Our minds therefore are filled with anxiety that your tender feet might be wounded by pebbles as you roam about on the forest path. О, дорогой возлюбленный, твои лотосные стопы столь нежны, что мы с великой осторожностью воздружаем их себе на грудь, боясь причинить тебе боль. В тебе вся наша жизнь, поэтому нас беспокоит, что камешки на лесной тропе, по которой ты идешь, могут поранить твои нежные стопы. Purport: This text from Srimad Bhagavatam 10:31-19 was spoken by the gopis when Krishna left them in the midst of the Rasa Lila. В комментарии говорится, что этот текст из Шримад Бхагаватам 10.31-19, произнесенный гопи, когда Кришна покинул их в разгар танца рас. Atma Shuka Duke Gopir Nahika Bichar Krishna Sukha Hetu Chesta Mano Vyavahar. The gopis do not care for their own pleasures or pains. All their physical and mental activities are directed towards offering enjoyment to Lord Krishna. Гопи не заботятся о собственном счастье или горе. Все их мысли и поступки посвящены лишь удовольствию Кришны. Krishna Lagiar Sab Kare Parichad Krishna Sukha Hetu Kare Shuddha Anurag. They renounced everything for Krishna. They have pure attachment to giving Krishna pleasure. Ради Кришны они отреклись от всего. Они искренне и чисто стремятся дарить наслаждение Кришне. Evam mad arto jita lokaveda svanam hi vomai anuvritaya bala maya paroksham bhajata tirohitam masuyitum arhatatam priyam priya. O my beloved gopis, you have renounced social customs, scriptural injunctions, and your relatives for my sake. I disappeared behind you only to increase your concentration upon me. Since I disappeared for your benefit, you should not be displeased with me. О, мои возлюбленные гопи, отвергшие ради меня общепринятые порядки и наставления Писаний, я скрылся от вас только для того, чтобы вы еще глубже погрузились в мысли обо мне. Не держите на меня обиды, ведь я исчез ради вашего же блага. Purport: This text from Srimad Bhagavatam 10:32-21 was spoken by Lord Krishna when he returned to the arena of the rasa dance. Комментарий. Этот текст из Шримад Бхагаватам 10.32-21 произносит Господь Кришна, вернувшись на место раса лилы. Krishna pratigya ek achi purva hoite ye jaichi bhaje Krishna tari bhaji taiche. Lord Krishna has a promise from before to reciprocate with his devotees according to the way they worship him. Некогда Господь Кришна пообещал своим преданным отвечать им взаимностью, согласно тому, как они поклоняются Ему. Ye yata mam prapadyante tamstataiva bhajami aham mamavart manobartante manushya partha sarvasaha. In whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. Как человек предается мне,
так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Purport: Krishna was never ungrateful to the gopis, for as he declares to Arjuna in this verse from the Bhagavad Gita 4:11, he reciprocates with his devotees in proportion to the transcendental loving service they render unto him. Комментарий. Кришна никогда не проявлял неблагодарности по отношению к гопи, ибо в приведенном здесь стихе из Бхагавад-гиты 4.11 он говорит Арджуне, что отвечает взаимностью своим преданным сообразно тому, с какой любовью они ему служат. Everyone follows the path that leads toward him, but there are different degrees of progress on that path, and the Lord is realized in proportion to one's advancement. Каждый следует путем, ведущим к Господу, но все находятся на разных этапах этого пути и познают Господа в соответствии со своим духовным уровнем. The path is one, but the progress in approaching the ultimate goal is different, and therefore the proportion of realization of this goal, namely the absolute personality of Godhead, is also different. Путь один, но от конечной цели каждого отделяет разное расстояние, поэтому и степень осознания цели абсолютной личности Бога тоже в каждом случае разная. The gopis attained the highest goal, and Lord Chaitanya affirmed that there's no method of worshipping God higher than that followed by the gopis. Гопи достигли высшей цели, и Господь Чайтанья подтвердил, что нет более возвышенного пути поклонения Богу, чем тот, которым следовали гопи. So the gopis were on the highest level of love of Krishna, surrender to Krishna. Итак, гопи на высшем уровне находились любви к Богу, к преданию Ему. And therefore they also got the highest level of reciprocation from Krishna. И поэтому у них был также высший уровень ответа от Кришны. To be able to participate in the most intimate loving affairs with Krishna. Чтобы быть способными заниматься в наиболее интимных играх и делах Господа Кришны. But anyway, I mean, one cannot jump to the level of the gopis artificially. Но искусственно нельзя прыгнуть на этот уровень. That's the criticism of the Sahajiyas, that they're taking it all very lightly and think they can reach the gopis level with, minimum surrender. Вот за что и критикуют сахаджи, которые так просто воспринимают этот уровень и думают, что так легко на него подняться и так легко предаться. Some of the Sahajiya groups, they even dress up in saris in an attempt to imitate the mood of the gopis. Некоторые группы сахаджи даже надевают на себя сари, мужчины надевают на себя сари, чтобы имитировать настроение гопи. Have you seen it in Bengal there, Krishna Mishra? Yes, Guru Maharaj, sometimes we could see that scene. Yeah. It's completely bogus. Our acharyas like Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Prabhupada also very, very critical of that type of behavior. Мы иногда видим подобные группы в Индии, и на самом деле это очень-очень неблагоприятно для практики духовной. Это то, что критикуют Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати, также Шрила Прабхупада. Also, they imitate the ecstatic symptoms very liberally.
И также они очень просто во всеувидении могут имитировать экстатические чувства, проявления экстаза. I think also Krishna Mishra must have seen that in Bangladesh at different Nam Yagyas. Да, мы вот видели в Бангладеше, когда проповедовали по милости Гуру Махараджа, там такие группы иногда собираются и устраивают пение и проявляют экстатические эмоции, как будто. Usually those groups have, maybe 7-8 people, 1 or 2 mridangas, few kartals, violin, maybe flute, like that. Эти группы собираются вместе, какой-то пандал там, и у них в группе могут быть 2-3 несколько мриданги, караталы, может быть скрипка, также может быть флейта. And when they chant the mantra, usually the melody is very long. Hare Krishna. Yes. Right? Yes, and sometimes very high voice. Yeah. Sometimes also you cannot even tell it's a Maha mantra. Yeah. И вот они часто, когда воспевают мантры, то затягивают такое произношение, иногда очень высоко поют на очень высоких нотах, иногда даже не разберешь, мантра это или что. And then sometimes they'll embrace one another or embrace a member of the audience and roll on the ground in ecstasy. Да, и иногда они обнимаются, обнимают также тех, кто зрителей, катаются в пыли, изображают этот духовный экстаз. And the Bhaktivinoda Maharaj told me once he was at a Nam Yagi in Bangladesh and the singer began embracing a dog and rolling on the ground in ecstasy. И Бхактивinoda Махарадж рассказывал мне, что на такой намаяге он видел, что один из ведущих обнял даже собаку и катался с ней там в пыли. Once some Sajya came in the Vrindavan temple and he began rolling on the ground in front of the deities. So the temple president asked Prabhupada what to do. Однажды было, что такой сахаджи пришел в храм, Кришна Баларам, и стал там кататься по полу, проявлять эти симптомы, и преданные спросили Шрилу Прабхупаду, что нам делать? And Prabhupada said, kick him. И Прабхупада ответил, пните его. So the devotees kicked him. And immediately he got up very angry. И он сразу же очень разгневался. So, he wasn't actually, in genuine ecstasy. If he had been really, he wouldn't even have noticed that somebody kicked him. И это показало, что он не находился в настоящем экстазе, потому что если это было настоящее проявление духовных эмоций, то он даже бы не заметил, что его пинают. And in 1976, actually, the devotees, Mayapur leaders, organized a kirtan competition during Gaur Purnima festival. В 1976 году в Майяпуре лидеры организовали такую намаягию, такой фестиваль, соревнования, можно сказать, киртана. So, there was a stage and different, they invited some of these kirtan groups and they were, chanting each one, say, for 1 hour. And there were some devotee kirtan groups as well, chanting for an hour each. И они пригласили разные группы киртани на этот фестиваль. Это было на сцене. И каждая группа пела где-то по часу. Также и преданные там были. И каждый вот таким образом проходил фестиваль. And Jai-Bhataka Maharaj told me, asked Prabhupada, how do you like the kirtan?
И в это время, пока этот фестиваль шел, Джапатака Махарадж мне рассказывал, что он спросил Шрилу Прабхупаду, как вам нравятся эти киртаны. And Prabhupada said, they are simply chanting money, 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 because it was a prize, money prize for first, second, third place, like that. И Шрила Прабхупада ответил, на самом деле они поют деньги, деньги, деньги. Вот все, что они поют. Там был назначен призы, были назначены денежные призы за первое, второе, третье место. So Prabhupada, he wasn't impressed at all. Прабхупаду это нисколько не впечатлило. Another place, Prabhupada criticized that those kind of kirtan group, after their performance, then the singer will say, please give me one bidi, my throat is dry. И также Прабхупад критиковал их и говорил, что иногда после таких киртанов они подходили к кому-нибудь и говорили, дай, пожалуйста, закурить биди, хочется покурить, потому что горло пересохло. Likewise, he criticized devotees going to Babaji's in Radhakund, to try to get the Siddha Pranali, to know their eternal position in Krishna's Lila in the spiritual world. Также он критиковал, когда преданные ходили к Бабаджи на Радхакунду, чтобы узнать, чтобы они им провели Сидха Пранали, чтобы узнать, какая у них форма в духовном мире, как они служат Кришне. You cannot jump to that level, Prabhupada said. Прабхупада говорит, невозможно прыгнуть на этот уровень. Jumping like monkeys, he said. Он сказал, это прыгание подобно прыганию обезьян. Jumping over the head of their own spiritual master. Прыгать через голову собственного духовного учителя. Actually, one of Prabhupada's secretaries, he asked Prabhupada's permission, to find a guru, I guess Shiksha Guru, who would reveal his eternal relationship with Krishna. Однажды один секретарь Шрилы Прабхупады спросил у него, может ли он найти какого-нибудь шикша-гуру, который бы открыл ему его духовное положение. And Prabhupada told him, I bless you not to find such a guru in 1,000 births or 1,000,000 births. I can't remember exactly, but, many births. Шрила Прабхупада сказал ему, что я благословлю тебя, чтобы ты не нашел такого гуру 1000 рождений или миллионы, точно не помню. Вот так он ответил. So this was Prabhupada's response, to Sahajis or Babajis claiming to be highly advanced in spiritual life. Вот такой был ответ и реакция на таких сахаджев или бабаджи, которые представляли себя, что находятся на высоком духовном уровне. I mean, of course, there were some great elevated Babajis like Gorkishore Das Babaji, Jagannath Das Babaji, Krishna Das Babaji also in Vrindavan. Prabhupada respected him. Конечно, бабаджи высокого духовного уровня, конечно, там были, это и Горкишор Дас Бабаджи, Махарадж Джаганнат Дас Бабаджи, Махарадж и Кришна Дас Бабаджи. Even also Vamsi Das Babaji. И также Вамши Дас Бабаджи. He was very respected by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Его очень уважал Бхактивиданта Сарасвати Тхакур. Actually, he smoked the hookah sometimes. Хука? This water pipe, Что даже Вамшидас Бабаджи иногда курил что-то подобное кальяну. But Bhaktisiddhanta Saraswati used to, if he was nearby, he would send him some prasadam from the deities, and then
when the remnants came, he would distribute to all disciples and take himself. Но когда они были рядом, Бхактивиданта Сарасвати посылал за Махапрасадом от него и потом раздавал ученикам и сам также почитал. He used to live in a tent, Vamsidas Babaji. И Вамсидас Бабаджи обычно жил в какой-то в палатке. Да, в палатке. And he had Radha Krishna deities, and at night he would lay them to rest and he would sleep in the middle. И у него были божества Рада Кришны, и ночью он их укладывал спать, сам ложился посередине. But you know, he was an elevated devotee, recognized by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Но он являлся великим преданным, которого признавал Бхактивиданта Сарасвати Тхакур. But we should not imitate. Но мы не должны имитировать этот уровень. So Prabhupada always gave stress, you know, follow the sadhana program and be busy in devotional service, especially to help the Sankirtan movement. Шрила Прабхупада всегда делал ударение на том, чтобы следовать садхане и активно заниматься служением, особенно помогая движению Санкиртаны. Lord Chaitanya, he inaugurated the Sankirtan movement. So Prabhupada said the way to serve Krishna in Kali Yuga is to serve the Sankirtan movement. Господь Чайтанья организовал свое движение Санкиртаны, и Шрила Прабхупада говорил, служить Кришне в Кали-югу значит служить миссии движения Господа Чайтаньи. And we should serve the Sankirtan movement in the way that Prabhupada showed us. И мы должны служить этому движению таким образом, как нас научил и показал Шрила Прабхупада. Then Krishna will reciprocate. Тогда Кришна, конечно, ответит нам. And gradually, as we become more and more purified, Krishna will reciprocate more and more. И постепенно, как мы будем очищаться больше и больше, Кришна будет отвечать на наше служение нам больше и больше. So, you know, whatever to the degree the devotees surrender, Krishna rewards them accordingly. Так что до какой степени преданный предается Кришне, так он и отвечает, соответственно. Say pratigye banga hoila gopir bhajane kahate pramana Krishna Shri Mukhavachane. That promise has been broken by the worship of the gopis, as Lord Krishna himself admits. Однако Кришна сам признается, что не смог исполнить свое обещание в ответ на поклонение гопи. Pareham niravadya samyujam swasadu krityam vibudha yusapiva yama bhajandur jayageha srinkala samvrishchatadva pratiyatu sadhuna. Oh, gopis, I am not able to repay my debt for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties which are difficult to break. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. О, гопи, даже за всю жизнь Брахмы я не смогу отплатить вам за ваше чистое бескорыстное служение. Ваша связь со мной выше любых упреков, ведь вы поклонялись мне, разорвав семейные узы, столь дорогие сердцу каждого. Пусть же ваши славные дела и будут вам воздаянием. Purport: This verse from Srimad Bhagavatam 10:32-22 was spoken by Sri Krishna himself when he returned to the gopis upon hearing their songs of separation. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 10.32-22 произнес Шри Кришна, когда услышал, как гопи пели в разлуке с ним. Tabiye deki gopir nijadeha prito sehota Krishna lagi janya nishchito. Now, whatever affection we see the gopis show
for their own bodies, know it for certain to be only for the sake of Lord Krishna. Можно заметить, что гопи проявляют внимание к своему телу. Знайте, наверняка, они делают это только ради Кришны. Purport: the selfless love of Godhead exhibited by the gopis cannot have any parallel. Комментарий. Бескорыстная любовь к Богу, которую проявляют гопи, не имеет себе равных. We should not therefore misunderstand the carefulness of the gopis in their personal decoration. Поэтому нужно правильно понимать, почему гопи с таким усердием украшали себя. The gopis dressed themselves as beautifully as possible just to make Krishna happy by seeing them. Гопи одевались как можно красивее лишь для того, чтобы своим обликом радовать Кришну. They had no ulterior desires. Иных побуждений у них не было. They dedicated their bodies and everything they possessed to the service of Sri Krishna, taking it for granted that their bodies were meant for his enjoyment. Они посвятили свои тела и все, что имели, служению Шри Кришне, поэтому для них было вполне естественным считать, что их тела созданы, чтобы доставлять ему наслаждение. They dressed themselves with the understanding that Krishna would be happy by seeing and touching them. Гопи наряжались только с мыслями о том, как счастлив будет Кришна, когда увидит их и прикоснется к ним. Edeha koilunami Krishne samarpan tara dana tara iha sambhoga sadham. The gopis think, I've offered this body to Lord Krishna. He is its owner and it brings him enjoyment. Каждая гопи думает, я посвятила это тело Господу Кришне. Он его владелец, и ему оно приносит наслаждение. E deha darshan sparshi Krishna santoshan, e lagi kori deher marjan bhushan. Krishna finds joy in seeing and touching this body. It is for this reason that they cleanse and decorate their bodies. Кришне нравится смотреть на это тело и прикасаться к нему. Только по этой причине они омывают и украшают свои тела. Nijangamapi yagopyo mamete samapasate tabya param name parta nigudha prema bhajanam. O Arjuna, there are no greater receptacles of deep love for me than the gopis, who cleanse and decorate their bodies because they consider them mine. О Арджуна, никто не питает ко мне столь же сильной и возвышенной любви, как гопи, которые омывают и украшают свои тела только потому, что считают их моей собственностью. Purport: this verse is spoken by Lord Krishna in the Adi Purana. Комментарий говорится, этот стих произносит Господь Кришна в Ади-Пуране. Ar ek adbhuta gopi bhaver svabhav buddhir gochara jahar prabhav. There's another wonderful feature of the emotion of the gopis. Its power is beyond the comprehension of the intelligence. Чувства, которые испытывают гопи, обладают еще одним удивительным свойством. Силу этих чувств разумом не постичь. Gopigan kore jabe Krishna darshan sukhavancha nahi sukh hoy kotigun. When the gopis see Lord Krishna, they derive unbounded bliss, although they have no desire for such pleasure. Когда гопи видят Господа Кришну, они сами того не желая, чувствуют безграничное блаженство. Gopika darashani Krishna jayananda hoy tahe hoite kotigun gopi ashvadoy. The gopis taste a pleasure 10 million times greater than the pleasure Lord Krishna derives from seeing them. Блаженство, которое испытывают гопи, в 10 миллионов раз сильнее того блаженства, что испытывает сам Господь Кришна, когда глядит на них.
Purport: the wonderful characteristics of the gopis are beyond imagination. Комментарий. Удивительные качества гопи недоступны нашему пониманию. They have no desire for personal satisfaction, yet when Krishna is happy by seeing them, that happiness of Krishna makes the gopis a million times more happy than Krishna himself. Гопи не ищут для себя удовольствия, но видя, как счастлив Кришна от встречи с ними, они чувствуют себя в миллионы раз счастливее его. Tan sabara nahi nija sukha anurod, tatapi badhaye sukha padila virod. The gopis have no inclination for their own enjoyment, and yet their joy increases. This is indeed a contradiction. Хотя гопи не ищут себе удовольствий, их счастье неизменно возрастает. В этом, конечно же, есть противоречие. E virodher ekmatra deki samadhan, gopikara sukha Krishna sukhe paryavasan. For this contradiction, I see only one solution. The joy of the gopis lies in the joy of their beloved Krishna. Разрешить это противоречие, я думаю, может лишь такое объяснение. Счастье гопи зависит от счастья их возлюбленного Кришны. Purport: the situation of the gopis is perplexing, for although they did not want personal happiness, it was imposed upon them. The solution to this, go ahead. Комментарий. Очень трудно найти объяснение состоянию гопи, ибо они испытывали счастье, сами того не желая. The solution to this perplexity is that Sri Krishna's sense of happiness is limited by the happiness of the gopis. Разрешение этого противоречия заключается в том, что счастье Кришны зависит от того, насколько счастливы гопи. Devotees at Vrindavan therefore try to serve the gopis, namely Radharani and her associates. Поэтому все преданные во Вриндаване стараются служить гопи, а именно Радхарани и ее спутницам. If one gains the favor of the gopis, he easily gains the favor of Krishna, because on the recommendation of the gopis, Krishna at once accepts the service of a devotee. Заслужив благосклонность гопи, можно с легкостью завоевать расположение Кришны, ибо Кришна принимает служение от того преданного, которого представят ему гопи. Therefore, Lord Chaitanya therefore wanted to please the gopis instead of Krishna. Вот почему Господь Чайтанья стремился доставить удовольствие гопи, а не Кришне. But his contemporaries misunderstood him, and for this reason, Lord Chaitanya renounced the order of householder life and became a sannyasi. Но сверстники его не поняли, и Господь Чайтанья оставил семейную жизнь и принял саньяс. So when Lord Chaitanya, when he was a householder, was a scholar and teacher of Sanskrit grammar and logic. Когда Господь Чайтанья был домохозяином, он был учителем и ученым санскритской грамматики. And, you know, he didn't seem to be so much interested in Vaishnavism. И казалось, что вайшнавизм его особо не интересует. It seemed, yeah? Да, казалось. Actually, the devotees, you know, like Mukunda Datta, Vasudev Datta, other devotees in Navadvip, they thought it'd be wonderful if this Nimai Pandit became a devotee, because, you know, he's such an influential and important, famous person, Pandit. И его спутники в Навадвипе, такие как Мукунда, Дата Васудева, они думали, хорошо бы, если бы Нимай стал вайшнавом, поскольку он такой влиятельный
и знаменитый, он был бы хорошим проповедником. But they used to avoid him because, you know, whenever they meet him, he'd start debating with them about grammar and logic, and they didn't want to get involved in those kind of discussions. Но они пытались избегать его, поскольку когда они встречались, он всегда надоедал им грамматикой, логикой, поэтому они их пытались избегать. But it happened that Ishwarapuri Mahashoy, he came to Navadip and he stayed, I think, about 6 months. И так случилось, что Ишварапури Махашой пришел в Навадвипу и там пробыл где-то полгода. And during that time, Nimai Pandit, he had opportunity to observe the behavior of Ishwarapuri. И в это время Нимай Пандит мог наблюдать поведение и самого Ишварапури, его дела. And he was very impressed. И это его очень впечатлило. He also invited Ishwarapuri to his home and served him, washed his feet and served him prasadam. Нимай Пандит пригласил Ишварапури к себе домой, служил ему, омывал стопы, предлагал прасад. And then Ishwarapuri continued on his travels as a saintly sadhu. И затем Ишварапури продолжил свои странствия как святой садху. And then Nimai's father, Jagannath Mishra, passed away. So he went to Gaya to perform a Shraddha ceremony, to make offerings at the lotus feet of Lord Vishnu in the Vishnupad temple there. А когда отец Нимай Пандита Джаганнат Мишра оставил этот мир, то он пошел в Гаю, чтобы сделать подношение Господу Вишну в храме Вишнупад. And there he again met Ishwarapuri. И там он снова встретил Ишварапури. So then he begged him for initiation. И попросил его о наставлении, о посвящении, об инициации. And this transformed his life. Что и полностью изменило его жизнь. He began, you know, constantly chanting the holy names of Krishna in ecstasy. Он стал постоянно воспевать имена Кришны в экстазе. And when he returned to Navadvip, he had meeting with the Vaishnavas and expressed his desire to join them and develop the Sankirtan movement with them. А когда он вернулся в Навадвипу, то пришел в общество вайшнавов и попросился к ним в общество, быть с ними и так помогать им и вместе, чтобы они развивали это движение Санкиртан. And they were having ecstatic kirtans together, usually in a, you know, closed house, not in a public at first. И они таким образом совершали Санкиртану вместе, вначале в своем доме, не публично. Excuse me 1 second. Someone. I'm trying to say. Krishna, Krishna, Krishna. Yes, Guru Maharaj. Sorry. And he also began teaching his students using the names of Krishna. И также он стал обучать своих учеников, используя имена Кришны. The standard Sanskrit grammar is Patanjali's. I think it's Patanjali's Sanskrit grammar. Guru Maharaj, sorry, didn't hear this last your sentence.
The standard grammar system used to teach Sanskrit is Patanjali's Sanskrit grammar. Обычная практика обучения санскриту – это обучение по методу Патанджали. But you know, Lord Chaitanya introduced teaching it with the names of Krishna. Но Господь Чайтанья ввел свою практику обучения с использованием имен Кришны. And later Jiva Goswami wrote the Sanskrit grammar using the names of Krishna. It's called Harinam Amrita Vyakaran. Vyakaran means grammar. И затем Джива Госвами также составил грамматику и обучению санскрита при помощи имен Господа Кришны, назвал ее Харинама Амрита Вьякара. Вьякара значит грамматика. Like Kalki. Kalki is a future tense. Как вот Калки, это значит будущее время. Or short vowel is Vamana, but long one is Trivigram when Vamana takes a gigantic form. Или, допустим, когда объясняли объяснение короткого слога, они говорили Вамана. That short vowel. And then he expanded. Long vowel is Trivigram. Yes. Длинное, короткое это было Вамана, а длинное это был Тривикрам. Длинное слово как это? When Vamana took a gigantic form, Trivikram, 3 steps, you know, he covered the universe, half universe with the first step, second step, the other half, and third step, he put on the head of Bali Maharaj. Да, это когда они объясняли короткие и длинные то Тривикрама, слога, то Тривикрама, который сделал, он стал огромным, первый шаг, он покрыл всю Вселенную, второй за оболочки Вселенную, третий наступил на голову Бали Махараджа. So Lord Chaitanya, you know, he was teaching in this way, and the students also, they began chanting the names of Krishna. Вот так обучал своих учеников Господь Чайтанья, и так они все начали воспевать имена Кришны. But then one day, you know, he was in the mood of the gopis and pleasing the gopis, and he was chanting the names of the gopis. И однажды Чайтанья Махапрабху находился в настроении гопи, в настроении доставить радость гопи, вот, и поэтому произносил их имена. And some students criticized him, you know, why you're chanting the gopis' name? You should chant Krishna's name. И один из учеников начал его критиковать. Почему вы произносите имена гопи? Мы должны произнести имена Кришны. So he chased him away. И он прогнал этого ученика. And they gathered together in a group, and they, you know, they were complaining, who does he think he is, you know, to chastise us and chase us away, you know, we'll teach him a lesson. И этот ученик собрал группу, и они заговор сделали, кто он такой, почему он, что он из себя возомнил, мы должны его проучить. So that's when he decided that, you know, people don't really respect householders much. I have a mission, and to fulfill my mission, it's better I become a sannyasi because people show a lot of respect to sannyasis. Поэтому Господь Чайтанья тогда подумал, они не уважают меня, потому что я домохозяин, поэтому, чтобы мне исполнить свою миссию, ради которой я пришел, я должен принять саньясу. Люди уважают саньяси.
So he went to Katwa and took sannyas from the nearest sannyasi, Keshava Bharati. Итак, он отправился в Катву и принял саньясу от того, кто ближе всего там тогда находился, из саньяси от Кешава Бхарати. Even though he was in a Mayavadi Sampradaya, but anyway, he was the nearest sannyasi. И хотя тот был из сампрадая Майявади, но все равно он принял саньясу от него, поскольку тот был ближайший, кто находился рядом из саньяси. But it's considered actually Lord Chaitanya, you know, he whispered the mantra in his ear, Ishwara, Keshav Bharati's ear, and he asked him, is this the right mantra? So in that way, he actually initiated Keshava Bharati. Но фокус заключался в том, что Господь Чайтанья прошептал мантру на ухо Кешава Бхарати перед самой инициацией, как бы спрашивая, правильно я произношу мантру, таким образом дав посвящение ему. So we shouldn't think that Keshav Bharati is the spiritual master of Lord Chaitanya. His spiritual master is Ishwara Puri. Поэтому мы не должны думать, что Кешава Бхарати это духовный учитель Господа Чайтаньи. Духовный учитель Господа Чайтаньи Ишвара Пури. Once Advaita Acharya, in front of his young son and others, he said, Keshava Bharati is the spiritual master of Lord Chaitanya. Однажды Адвайта Ачарья в присутствии своих маленьких детей или сына, он сказал, Кешава Бхарати это гуру Господа Чайтаньи. So at that time his young son Achyutananda was 3 years old. В то время его младшему сыну Ачютананде было всего 3 года. And he said to Advaita Acharya, he said, your statement that Keshava Bharati is the spiritual master of Lord Chaitanya will ruin the whole world. И этот маленький его сын Ачютананда ответил отцу Адвайта Ачарьи, сказал, это твое утверждение, что Кешава Бхарати это гуру Господа Чайтаньи, разрушит весь мир. So Advaita Acharya was very pleased to hear his son speak like that. И Адвайте Ачарьи на самом деле понравились эти слова своего сына. So Prabhupada said actually, Lord Chaitanya, he left the small family for the sake of the larger family, for the sake of humanity. И говорится, что Господь Чайтанья оставил свою маленькую семью ради того, чтобы ради огромной семьи всего человечества. So this is the significance of his accepting sannyas. Вот значение его принятия саньясы. Okay, we'll finish there today. Давайте на этом закончим сегодня. Any question? Вопросы, Comment? пожалуйста. Или дополнения, или вопросы, пожалуйста. Okay then, Kamalakar. Харе Кришна, мои поклоны. Гуру Махарадж, примите, пожалуйста. Да, у меня возник вопрос. Если Кешава Бхарати все-таки стал саньяси гуру, то что-то хорошее в нем, значит, было, да, раз Господь его принял? Что-то такое было. So, Lord Chaitanya, he chose Keshava Bharati to take sannyas from him. So it means that something special about Keshava Bharati still was there. Yes, surely. Конечно. Let's hear. Doyle Nitai wants to give us a further enlightenment. He suddenly appeared. Просветит нас, наверное. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Ну, только если как приказ, вы приказали, я попробую исполнить ваше наставление. Я слышал, что Господь Чайтанья принял специально у Майявади саньясу, поскольку она была авторитетная, и чтобы в будущем его проповедь приняли саньяси из Варанаси, из Бенариса, когда он будет в будущем встретиться с ними.
чтобы они его приняли, его милость. Вот так. Такой был план его. Не, я спрашиваю, а качества, может, у него были какие-то, раз все-таки он удостоился такой высокой чести? Может, были еще дополнительно, помимо этих соображений? So, following your instruction to enliven everybody here, so I heard that he took sannyas, especially from Keshava Bharati, for the purpose of the future preaching for the sannyasis from Benares, to attract them, because the Keshava Bharati was authoritative sannyasi for taking for this initiation. So he did it for this purpose also. Yes, I think it's a valid point. Yes. Да, может быть, да, это так и есть, конечно. Yes. So in Kamalkar, Prabhu also says that maybe some special qualities he possessed also. Well, must be, yes. Да, наверняка какие-то особые качества его были. Maybe he has some role in Krishna Lila, even I don't know. It's mentioned in the Tipika or not? Anybody know? Он Акрура Кришна Лили. Oh, he's a Krura. Okay, well, he's a special personality. Конечно, он особая личность, если он в лилах Кришны был Акрурой самим. Да, просто эта лила сравнивается вот с саньяса Господа Чайтаньи, и когда он ушел в Пури, это как Крура увез Кришну из Вриндавана, так и это он ушел из Навадвипы, Господа Чайтаньи. Это параллель такая. Okay. So like in Krishna Lila, he left Vrindavan for Madhura, so also he left Navadvipa for Puri after taking sannyas. Yeah, so Akrura was instrumental in bringing Krishna and Balaram to Mathura. So similarly, Keshav Bharati was instrumental in Lord Chaitanya leaving Navadvip and going to Puri. Получается, да, что причиной отъезда Кришны и Баларама из Вриндавана был как раз Акрура, также и здесь Кешав Бхарати послужил причиной того, что Господь Чайтанья уехал из Навадвипы в Пури. Okay, I'll finish there today. Давайте на этом сегодня закончим. And thank you all for your participation. Всем спасибо за участие. And once more, my apologies for missing Monday's program. Еще раз извиняюсь за то, что пропустил в понедельник программу. So hopefully we plan to be present on Saturday to continue this reading and discussion on the Sri Chaitanya Charitamrita. И надеюсь, что в субботу мы продолжим чтение читания Чайтамриты. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Shrila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Where are you now, Krishna Mishra? Presently in Samara. Now Samara Temple. This is the room where you used to stay. Yeah, I can recognize. Okay. Yeah, I'm feeling separation from the devotees and the temples in Russia. Да, я узнаю, говорит, что мы сейчас в Самаре, и, говорит, чувствую разлуку с преданными из России. So yeah, same with us, feeling so much connection with you. About 3 years haven't been able to visit. Да, уже 3 года как не получается посетить. Okay, anyway, when in the future, who knows? But if Krishna gives opportunity, будем надеяться на будущее, если Кришна такую возможность даст. Бхактивикаши Махараджу делали визу, он был в России в этом году. Oh, really?
по британскому паспорту он получил визу. Wow, Hare Krishna. All right, well, maybe it's possible. Так что будем надеяться, что, может быть, будет возможно посетить. Okay. Да. Thank you very much.